muziwa wa Zambia muma nitabwisa wa Zambia. Nachoko chita exercise ni pamene hapa naichita exercise munyumba mwanga naichita pamene nezinaona tano place ya chepa I need the bigger space at least ni kwaniso chita exercise bwino ni kwanise time yanga nachokera panja hapa natamanga nachita tuma exercise twanga just outside pamene hapa within a space ya 2 meters 3 meters ndiye lipanja panga hapa ya kwana exercise for 1 hour ni genuine because na imirira pali health yanga mwayiona but bazambia chamene muwantabwiza chakuti simuli genuine vambiri sitori genuine tuzapaisa bantu vamene muzatuletelela pankani ya corona hii ndimwe maule muzatuletelela because manje mwavichita mess up vonse mwavichita mess up you are just looking for ways ina njia zamene munga chokele pa nyumba manje mwende mutiteko ule mwene munachahilira muziva pamene vakateka wana lukamba no exercise tu chani kuchosa kumatenda non communicable disease simu nali kufuna chita exercise manje mwaona mawezi yochokera pa manyumba manje kutaba muna vanu kutaba kazi vanu yavuta manje everyone is turning into wama exercise ikakwana chape time kumazulo so wane simuli genuine especially simu chita yakusene muyenda kumazulo simuli genuine because mufuna chabe mochokera pa nyumba manje mwende muchite ule kwa mene kutani ati watamangira kunjanji no watamangira ku flyover bridge no watamangira ku malupiri simuli genuine. If you want to know partner wako sali genuine observe them muzi wachita monitor pamene wakamba waendo chita exercise ni exercise ya bwanji pamene ukaliboenda uyambirira wasamba asamba muntu kungo 1 hour mushawa ataenda kuma exercise simuli genuine tu muntu asirizo samba sola mafuta ataenda kuma exercise asitira perfume azola loni azola mafuta yotula yaja afaka na maiblo concealer bwino asuka futila mukamu atvaenda kuma exercise ni exercise ya bwanji ni jogging ya bwanji ni fitness ya bwanji ni muchita munga ni fashion designing free. Observe them aenda kuma exercise anyamula chibotolo cha juice anyamula masupageti mwene muja muli makoloni muliva kudia siana na chibagi ma exercise ya bwanji for muntu ngataenda kuma exercise na phone libe nchito afake ma headset vikulu nyimbo zilile chani monga ni kubaa manje futi vilimba ufunika tape ngoloko yapa kwanja ngoloko uche kinyacha bedtime if you exercise for 1 hour 30 minutes ya kwana you come back wasamba kunyumba genuine mwankala as a family. This is time you akutumungale na mutaba pa nyumba mwene ninapitako kuja ninapitako ine ninapeza ni exercise ya bwanji kwene kuja 31,000 paka place kamozi 31,000 ni exercise ya bwanji napota mangira sipaoneka bantu walimirire chabe tu ali mwampiti ya muzake nikutamanga bwanji mwampiti ya muzako mwamene muja uli mwampiti mulimire ni ule chabe umene muchita muzatu paisa na corona kuti mukatoka kuja mwatuletera corona manje mu manyumba so manje tuvutikiramu wakae simuli genuine mapate na vanu ngataenda kuma exercise yambani kuyenda nawe in fact not na kuyenda ngalani muchite exercise as a family ma fitness trainer pa Facebook walipo walangiza yoga pa nyumba mochitira ma press up machani how you can exercise and keep fit pa nyumba na ichita inesini kamitamu na ichita for 1 hour pa nyumba inenga tena kwani sayuka ngwa kwa nsuri genuine manje vizaululika paziko la panzi pa mankala palipe security kazi ndani kuma exercise izakuvutani nomo izakuvutani because ngati ukusubwera kuna corona mamimba yazachoka mamimba manje uzalondolola bwanji kutamanga uliweka utamanga wazidameja olo uliweka utamanga wapezeka wa damage muntu spiritually kapene zashitika izakuvutani nomo muzakonkoloka na ma excuse yani matabira pa nyumba